Guys, today topic is this is the first video. Today topic is how to install Windows 12. Okay, guys. First you going to the first laptop unlocking. Wait. Unlock it. This is Rufus. First you install the iOS Windows 12. I already installed the Rufus. This is only main editing purpose. Windows 12 iOS. And I installed the Rufus. Select iOS and click start. Up. Okay. Again, okay, guys. Okay, delete partition in the maybe. Wait, guys. பேசுறியா? இது வீடியோ முடிச்சிட்டு ஒரு சவுண்ட் போட்டுரு. அவ்வளவுதானே? சவுண்ட் போட்டு தெரியாதா? ஆடியோ வந்து உன் ஆடியோ டெலீட் பண்ணிட்டு சவுண்ட் போடணும் இல்ல வீடியோல. வீடியோ போடுறது தெரியாது எனக்கு. அதுலயே வரும். வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேர் போடுறோம்ல. ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடிட் பண்ணல வீடியோ. அது நம்ம பேசுறது கேட்காது. நீ அதை மாத்திடலாம் ஆடியோ. போடு, நான் வீடியோ முடிட்டேன். நான் ஃபோன் சவுண்ட் போட்டுறேன். நம்ம பேசுறது கேட்காது. மியூட் பண்ணு மைக்க. முடியல, இது பண்ண முடியலப்பா. என்ன ஆப்ஷன் கிடையாதுப்பா. நம்ம ஃபோன்ல பாஸ் பண்ணலாம், இதில் அதுவும் கிடையாதுப்பா. அப்படியே சுற்றிதான் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. என்ன பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணிடுதா? ஐபேட் இல்லையா? அதில் போயிட்டு இருக்கு. ரைட் ஆகிட்டு இருக்கு வாய்ஸ். சொல்லா எல்லாரும் டவுன்லோட் பண்ணி போடுவாங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணதானே பெரிய விஷயம். டவுன்லோட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம்லாம் இல்லையே. விண்டோஸ் 12 டவுன்லோட் பண்ண முடியாதா? என்ன சொல்கிறேன்? போடு விண்டோஸ் 12 எதுவும் நடக்கும் வந்துருக்கு. சவுண்ட் கேட்க பண்ணிக்கலாம். பேசுறது நான் பண்ணி தரேன். இன்னும் அப்டேட்டே வரல விண்டோஸ் 12 க்கு. பேசுறது எதுவும் கேட்காது. மியூசிக் போட்டு போட்டுருவோம். டங்க இல்லப்பா, மற்ற வீடியோல சவுண்ட் வருது இல்ல மியூசிக், அது மட்டும் போடலாம். பேசுறது கேட்காது. அதான் நமக்கு கேட்காது. விண்டோஸ் 12 வந்து இன்னும் எதுவுமே வரல. தேடணும் உட்காந்தது. அப்படியா? தேடணும், கிடைக்காது. எதுலேயுமே இல்லை. நானே பேனர்ல தான் ட்ராவ் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ முடிச்சு சொல்லு போடும்போது நான் சவுண்ட் எடுத்துறேன். சவுண்ட் கேட்காம போட்டு தரேன். சரியா? மியூசிக் போடுறேன். மியூசிக் வச்சுறேன். இதுவா அமுச்சு பேச வேண்டிய வேலை இருக்கு. அந்த வீடியோவை என்ன ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? சாட் முடியாது இல்ல, இதுதான் வாட்ஸ்அப் கிடையாது. Okay guys, this is finished and you close, pick the pen drive. This laptop, put the pen drive in USB port Lenovo. Okay, next take the hook. Lenovo is take the hook and click the Nova button. Click it. Right guys. Okay, laptop is automatically turn on. Wait 3 minutes. Okay, turn on it. You go there
boot menu. Click it. Coming USB HD Z plus Z flash. Click it, and you see the Windows 12 light. Wait, guys, I boot has hard disk. Put the first hard disk. Click it. Start exercise. Click it. No. Light. Install now. Click it. Click. Press tab. Again booting Windows 12. Wait. Loading. You see that? Loading. Lenovo, guys. Wait, this is loading. This is commit. You see that? No. What is Pro? This is. You ask Windows 12 like having wait, guys. Continue give. Again continue. I don't want to right now. Continue with through. And you guys, install give and continue. Installing it, guys. Commit erase hard disk install Ubuntu. Give it. Click continue. Continue. And choose password. No. Yes. Continue. Coughing. What is for Windows? Linux to light. It's like coming. Wait, guys. I also don't. Wait, guys. Wait a minute. Almost finished with copying files. See. Installing system. Bro, your which camera shooting means? I am shooting the iPad camera. iPad, guys. I am shooting iPad Pro with first generation. Copying hardware, confirming hardware, others in the office.
This computer restart now. Give restart. Restarting. Because Lenovo. Wait, I have to know a second. Wait. Loading. Just a light. Guys, today what video is please. Thank you guys. See you later.